There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Ndiyabavusa bote zina likhethola mrena wa Yesu Kristo. I greet you all in the holy name of our Lord Jesus Christ. Vane vako vavusa ndi Vho Meragimana va The Living Gospel Chilivo. The one who is greeting you is Ma Pastor Ragimana from the Living Gospel World Mission Chilivo. Ri khou ya ra vhala ipfi ḽa Mudzimu matsheloni anoni kha bugu ya mishumo ya vhaapostoli ndima ya 8 ra thoma kha 9. We are going to read the word of God this morning from the book of Acts chapter 8, and we are going to start from verse 9. Mafhungo ashu a vhalea nga heyi nḓila. And it reads as follows. Huno hovha huna muṅwe munna we ava a tshi pfi Simoni, we ava ena malingo muḓini uyo, a tshi linga vhathu vha Samaria, a tshi ḓi ita muthu muhulu. Huno vhoṱhe vhahulwane na vhaṱuku vho vha vha tshi mu teledza, vha tshi ri uyu ndi ene maanḓa a Mudzimu one mahulu. Vha mu teledza ngauri hono vha kale a tshi vha linga nga malingo awe. But there was a man named Simon who had formerly practiced magic arts in the city, to the utter amazement of the Samaritan nation, claiming that he himself was an extraordinary and distinguished person. They all paid earnest attention to him, from the least to the greatest, saying, "This man is that exhibition of the power of God which is called great intense." And they were attentive and made much of him, because for a long time he had amazed and bewildered and dazzled them with his skill in magic arts. Kari rabele. Let us pray. Kutsira manda othe ri a livhuwa. Ri fhano murena u pfa vhone vha tshi amba na riṋe. Ipfi ḽavho kha ḽi ro ḽi vhala, kha vha dzhie ndango baba. Muya mukhethwa kha vha ḓe vha dzhie ndango nga ngoho. Ndozo yavho ya ḽiṱaḓulu kha i vhe vhukati yashu, kha nṋe muambi na vhashumisani khathihi na vhathetshelesi vhoṱhe. Sinani ḽikhethwa ḽa murena Jesu. Amen. Mafhungo ane ra khou amba ngawo ndi kha bugu yeneyi ine ra khou tshimbila ngayo maḓuvha oṱhe. And the message that I would like to speak about is the book of Acts that we have been speaking about throughout. Musi ri tshi vhala heyi bugu ri khou wana vhuṱali vhunzhi, u ṱalifhisiwa zwihulwane nga Mudzimu kha nḓila ya vhutendi. And when we read this book, we find a lot of wisdom in the way of Christianity. Hafha he ra vhala hone matsheloni a namusi ri khou wana Filipi a tshi khou swika muḓini hoyu u re na hoyu munna a no pfi ndi Simoni. Hoyu munna yo vha I munna a si wavhuḓi lini, u pfi yo vha I munna wa mandidi kana magic. Where we have read, we find that Simon has arrived in the city of Samaria, and he found that there was this man called Simon, and this man was a man who performed magic. Vhathu vho vha vha tshi mu ofha, vha tshi mu ḓivha, vha tshi mu teledza, vhahulwane na vhaṱuku nga iṅwe nḓila vho vha vha tshi mu ofha. And all people, great and small, were afraid of this man. Hoyu muthu o vha a tshi vhidziwa u pfi ndi ene maanḓa a Mudzimu one mahulu.
And these people, the people of this city, used to say he was a great power of God. Filipo a tshi swika henefho a swika na pfunzo yo fhambanaho na hezwo zwe Simoni a vha a tshi khou ita zwone. But when Philip arrived in this city, he came with the different gospel from what Simon has been performing. Ri tshi sedza ri wana uri havha vhathu o vha hu sina zwiṅwe zwine vha zwi ḓivha zwa mudzimu nga nnḓani a u vhona hoyu munna na manditi awe fhedzi. And when we look at what these people knew, we realize that people didn't know any other gospel or any other news except knowing what this man used except knowing the magic that this man was doing. Hoyu munna o vha tshi ofhiwa lune a vha tshi tou pfhi ndi ene maanḓa mahulu a mudzimu. And all people were afraid of him, and they used to say this man was the greatest power of God. Ri livhuwa mudzimu nga Filipi musi vha a tshi khou shavha nga lufu lwa Stefani o kona u swika vho Samaria uri zwithu zwi ḓe zwi tshintshe. We want to thank the Lord because when Philip was running away, he arrived in the city of Samaria and he made things to change in this city. Ri nga ri tshi zwi amba rari Filipi o ḓa na mafhungo maḓivha. We can say that Philip brought the good news in this city. Filipi a tshi swika hafha o wana zwa muvhuso wa mudzimu na dzina la Yesu na u lovhedziwa zwi sa khou shumisiwa zwi sa ḓivhiwi. When Philip arrived in Samaria, he found that the kingdom of God and the issue of baptism and the name of Jesus, it was the story that was unknown to the Samaritans. Fhedzi Filipi o ri u swika a tshi vha ṱalutshedza vha tenda vha vhuya vha lovhezwa. But when Philip arrived, he started to preach the gospel. They believed and they also got baptized. Zwa ita uri na hoyu Simoni wa malingo na ene a zwi tame a vhone ho ḓa zwiṅwe zwithu zwiswa na ene a zwi tame a vhuya a lovhedziwe. And it also made Simon to like this gospel, and he also believed and he also got baptized. Muhumbuloni wawe ndi tshi tou muhumbulela nne ndi vhona ungari o vha a tshi ri hezwi zwine ene a vha nazwo na hezwi zwo ḓisiwaho nga Filipi a zwi ṱanganyisa zwi ḓo vha strong nga maanḓa. I think Simon in his mind, he thought that if he could combine the magic that he had together with the gospel, he was going to become a very powerful man, and he was going to combine them and they would be one thing. Zwa ita uri na ene a ri hai ne ndi a lovhezwavho na nne. And that made him to say that I must go and become baptized. Nga murahu ha ndovhedzo a tshimbila nga murahu ha Filipi ndi uri Filipi a tshi angei u khou mutevhela uri na ene vho ṱhamusi hezwi zwine Filipi a khou zwi ita u ḓo zwi itavho zwa vhuṱolo na mishumo mihulu ya mudzimu. After being baptized, he began to follow the pastor Philip, and then he thought that he was going to perform the miracles that the pastor has been doing. Hezwi ri tshi vhala ri tshi ya phanḓa ri wana hangei Yerusalema zwi tshi pfala zwa uri Filipi o ita mushumo muhulu hu na vhathu vho lovhedziwaho fhedzi a vhathu wana tshifhiwa tsha muya mukethwa. In Jerusalem, the story that the Samaritans have received the gospel was heard
and that these people did not receive the power of the Holy Ghost. va rumela Petro na Yohane uri kha vha ye henengei vha tshi swika havhalani vha rabelela havhala vhathu vho rembuluwaho vho lovhedziwaho vha ṱanganedza tshifhiwa tsha muya mukhethwa nga ngoho. Now the church in Jerusalem decided to send Peter and John to go down to Samaritan so that they should pray for them so that the church can receive the power of the Holy Ghost. Ri khou livhuwa mudzimu uri havha vhathu vho vha vho rembuluwa nga ngoho. We, however, would like to thank the Lord because the church in Samaria was full of people who truly did repent, truly. Voya va vewa zwanḓa va ṱanganedza muya mukhethwa. And these people had their hands laid upon by the pastors and they received the power of the Holy Ghost. Musi Simoni a tshi zwi vhona ya dovha ya vha zwiṅwe zwithu zwiṅwe mangadzaho. And when Simon saw this, he was amazed by this story. A vhona uri na nne kha ndi to ita nḓila ya uri ndi wane nḓila ine ndi nga kona uri ndi fhiwe maanḓa aya ndi kone u rabelela vhathu na nne vha wane muya mukhethwa. And then he decided to devise a way so that he could get this power so that when he lays his hands upon the people, people should also receive the same power of the Holy Ghost. Ava uri ene mbiluni yawe o vha a songo rembuluwa u ḓa na zwiṅwe zwo fhambananaho na zwine zwa vha zwa mudzimu. Ene u ḓa na mali ya uri a renge tshifhiwa hetshi tsha muya mukhethwa. By the way, in his heart, this man was not truly repented, and he decided to bring the money to Simon and Peter so that he could buy the power of the Holy Ghost. Ngauri o vha a sa zwiḓivhi mafhungo a uri muya mukhethwa a u to rengiwa. He did not know that you do not need to bring money in order to purchase the power of the Holy Ghost. Vha tshi vhela kha verse 19 vha ḓo pfa a tshi ri na nne mpheni maanḓa ayo a uri ndi tshi vhea zwanḓa zwanga kha muthu a fhiwe muya mukhethwa. When you read in verse 19, he says, "Grant me also this power and authority in order that anyone on whom I place my hands may receive the Holy Spirit." Vahashu ri tshi ya kha 20 ri wana Petro a tshi amba naye a tshi ri mali yau nga yo lovha nawe. In verse 20, brethren, we hear Peter responding to this man Simon, and he says, "Destruction overtake your money and you." Ri tshi fhirela phanḓa ri wana a tshi ri khaye u tshi ri tshifhiwa tsha mudzimu tshi nga rengwa nga mali nga iṅwe nḓila tshifhiwa tsha mudzimu a tshi rengiwi nga mali. And then when we go further, he says, you cannot purchase the gift of God with money. Ndi tama u eletshedza vhatendi vhoṱhe zwa uri tshifhiwa tsha mudzimu a tshi rengiwi. I would like to advise all the brethren that you cannot purchase or you cannot buy the gift of God with your money. Tshifhiwa tsha mudzimu tshifhiwa vhoṱhe vho tendaho vho rembuluwaho vha fhiwa tshifhiwa tsha mudzimu. All those who have truly repented are given this free gift freely. Arali vhone vhe ṅwana wa mudzimu vha vhona vhaṅwe vha tshi khou rabelelwa vha ḓala nga muya mukhethwa vha songo vhuya vha ḓidina ngauri kha ndi yo ṱoḓa tshelede uri ndi ḓe ndi ṋee vhafunzi uri na nne ndi wane vho tshifhiwa hetshi tshine vhaṅwe vha khou tshi wana vha to fanelwa nga u rembuluwa na vhone tshifhiwa ndi tshavho.
If ever you see some other people and you see the pastor laying hands upon them and they are receiving the power of the Holy Ghost, you do not need to go and get the money in order to purchase this free gift. You just need to repent in order to get this free gift because it is yours freely. vachivala kha 21 va ḓo pfa Petro a tshi amba a tshi ri a u nga wani mukove wawu na ifa kha fhungo heḽi ngauri mbilu yawu a yo ngo luga phanḓa ha mudzimu. In verse 21, when you read, the word of God says, you have neither part nor lot in this matter, for your heart is all wrong in God's sight. Arali vha tshi khou ṱoḓa u ḓadziwa nga maanḓa ha mudzimu, vha tshi khou ṱoḓa uri vha tshi khou shumela mudzimu, vha tshi amba na vhathu vha tshi rabelela vhathu vha fhole, kha vha tou rembuluwa vha vhe ṅwana wa mudzimu o rembuluwaho. If ever you need to be filled by God's power, you just need to repent. A hu khou ṱoḓea tshelede. You do not need to use money in between. A hu khou ṱoḓea tshiṅwe tshithu tshine vha nga nikela uri mudzimu a vha shumise. You do not need anything to offer in between so that God can use you. A hu khou ṱoḓea zwiṅwe zwine vhone vha nga zwi ita, mafhungo ndi thembuluwo fhedzi. You do not need to use any other thing except repentance. Vha tshi vhala kha 22 vha ḓo pfa a tshi fhirela phanḓa Petro a tshi ri ḓisole u laṱe uvhu vhuvhi hau u humbele mudzimu kha musi u nga hangwelwa tshimbevha tsha mbilu yau. And when you read in verse 22, you hear Simon Peter saying, so repent of this depravity and wickedness of yours and pray to the Lord that if possible, this contriving thought and the purpose of your heart may be removed and disregarded and forgiven you. Arali muthu nga ngoho mbiluni yawe a tshi kha ḓivha na vhuvhi, if truly indeed in your heart you have harbored sin, vhuvhi vhune ha kalakata wo vhofhekanywa naho, a huna tshine wa ḓo tshi wana tsha u shumiswa nga mudzimu. and sin that is still very bitter, that is going to separate you from being used by God. Ndi tama u eletshedza vhatendi vhoṱhe, I would like to advise all brethren, roṱhe ro vhidzelwa u shumela mudzimu, all of us, we have been called to serve God. ro vhidzelwa u pandela madimona, We have been called to cast out devils. ro vhidzelwa u fhodza malwadze, We have been called to heal the sick. ro vhidzelwa u thusa vhathu henefho hune vha vha na mathada hone. We have been called to help the people wherever they are coming across difficult situations. A hu khou ṱoḓea tshiṅwe tshithu tshine ra fanela uri ri tshi ise mudzimuni uri ri kone u thusa vhaṅwe vha hashu. We do not need to bring something to God in order so that God can use us to help other people. Arali vhone vha tshi khou vhona vhaṅwe vha tshi khou shumela mudzimu a tshi khou vha shumisa, kha vha tou ḓisola vha bve zwithuni zwavho vha ye kha mudzimu vha ri murena kha vha ntonde vha mphe muya wavho une ndi nga kona u shuma ngawo. When you see others being used by God, you need to repent and say, God, give me a portion of your spirit so that I can be able to be used, to use it to serve you. Mwana wa mudzimu muṅwe na muṅwe mukove wawe u hone mudzimuni, ende mudzimu wo lindela uri vha ri neye ri vha shumele. Every child of God has got a portion in God,
and God is waiting to impart you so that you can serve Him. Vhathu vho lindela hafha nnḓa. People are waiting outside, Vha khou ṱoḓa vhathu vhane vha nga vha thusa. and they are waiting for people who can help them. Zwihulwanesa musi ro hanganea kha itshi tshifhinga tshine ra vha khatsho. Especially now that we are stranded during this time of pandemic in which we are. Ri na vhasidzana, kha vha livhane na vhasidzana ngavho. We have got a lot of girls who need to face other girls. Kha ri thuse vhasidzana vho hanganeaho. Let us face other girls who are stranded, Vhane na fhungo ḽa mudzimu vha ḽi shanda. who even twist the gospel. Rina ndamulelo ye mudzimu vha ri fha yone. God has given us the word of God which we can be able to help other people. Ri khou vha vhona vhaṅwe vhasidzana vho hanganeaho. We can see other girls who are stranded, Vho dzhenaho zwikolo vha sa khou wana mishumo. who are educated but they are jobless. Rine tshine ra fanela u vha sumbedza ndi zwa uri mudzimuni huna zwoṱhe. What we can go and do to them is to show them that if you come to God, there is everything in God. Na vhaṱhanga zwo to ralo, na vhumme zwo to ralo, na vhukhotsi na vhomakhulu. Muṅwe na muṅwe kha itshi tshifhinga tsho vhifhaho tshine hauna mishumo, vhaṅwe vha khou fhelelwa nga mishumo. Ri vha sumbedze uri mudzimu ane ra vha naye u ya kona. The same applies to young men and fathers. People are jobless. The God that we have is able. Rine rina mudzimu ra maanḓa oṱhe. We have got the God Almighty. Ri wana uri tshifhiwa tsha muya mukhethwa tsho kovhelwa ṅwana muṅwe na muṅwe wa mudzimu. The gift of the Holy Spirit has been shared to every single child of God. Ngauri ndi hone hune ra wana maanḓa a u shumela mudzimu nga khaho. Because out of the gift of the Holy Spirit, that is where we get the power to serve God. Ra sa ofhe tshithu. And we fear nothing. Ri wana hafha Simoni a tshi khou lingedza uri kha vha muthuse uri hezwi zwe vha mu ambela zwone a songo dzhena khazwo. And Simon said, "Pray for me, that nothing of what you have said may befall me." Ngauri vho musumbedza uri mudzimu ha imi nazwo, mudzimu a vha zwi takaleli. Because Simon Peter said to him, God does not stand by your side when you are doing these things. Vha musumbedza zwine anga ṱangana nazwo. And they have shown him the troubles that might befall on him. Hoyu munna a lingedza uri ndi khwine ndi hangweliwe. And then this man, Simon, started to seek forgiveness. Rine sa vhana vha mudzimu ri songo lindela u ita zwithu zwi fanaho na zwa hoyu munna. Now we as the children of God, we do not need to wait and try to enter into temptation like what Simon has entered into. Rine ro rembuluwaho. We who have repented, Kha ri sumbedze nḓila ya mudzimu kha vhathu vhoṱhe. we need to show the way of the Lord to everybody. Ri fanela uri ri vha sumbedze uri naho ho vhifha nga urali hu na vhulwadze vhune ha vha hone vhathu vha tshi khou tambula rine ri na mudzimu ane a kona zwoṱhe. We need to show the way to the people that even though people are suffering, but we have the Almighty God. Ri songo vhona ungari maanḓa a mudzimu a to rengiwa. We must never try and get tempted to think that the power of God can be for sale and can be purchased. Kha ri vhofholole vhathu ngauri mudzimu washu ndi wa u vhofholola.
We need to set the people free because God is for that. ende mudzimu vho lindela rine vhana vhavho vhane ra sa vhe na tshimbevha ri sa vhudzi vhathu uri hu si na tshelede a zwi nga u lungeli vho lindela ri tshi sendela ra ḓisa vhathu mudzimuni. Because God is waiting for us, and God is not hypocritic. He is waiting for us to bring people unto Him. Kha ri rabele ri humbele mudzimu tshilidzi tshawe. Let us pray and ask for the grace of God. Kha ri rabele. Let us pray. Khosi ra maanḓa oṱhe ri phanḓa tshifhaṱuwo tshavho ro amba ipfi ḽavho murena ri humbela ṱhalukanyo yo fhelelaho uri ha u khou ṱoḓea tshelede a hu khou ṱoḓea lupfumo hu khou ṱoḓea thembuluwo kha riṋe muya mukhetho u ḓo ḓa kha riṋe wa ri shumisa u ya nga hune mudzimu vha funa ngawo kha vha fhaṱutshedze murena mutendi muṅwe na muṅwe a ḓivhe zwo mu fanelaho murena ri tshi rabela na vhavhusi vhashu baba kha vha vhatonde vha vha fhaṱutshedze vha tshi kha ḓilwa na nḓila ya uri heḽi dwadze ḽi fhole nṋe ndi khou tenda uri zwoṱhe zwi ḓo itea dzinani ḽikhetho ḽa murena Jesu. Amen. Rising up, there's an army